Hello everyone, today I'm going to show you how to make egg rolls. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមូលទីយ៉ These are the ingredients you need. You need egg roll wrapper, eggs, carrot, vermicelli, ground pork and buri ear. យើងត្រូវការការ៉ុតតាំងហ៊ុន buri ear សាច់ជ្រូកច្រាំពងមាន់ហើយនឹងសបកមូលទីយ៉ And now you have to soak the vermicelli in warm water until it's soft and tender. យើងដាក់ត្រាំតាំងហ៊ុននឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗទៅពេលរៀងទន់ទៅ And now you have to soak the buri ear in hot water until it's soft and tender. And then យើងត្រាំទឹកក្តៅ buri ear នឹងឲ្យវាទន់ Now you rinse the vermicelli out and let it dry. លើយើងតាំងហ៊ុនយើងរួចហើយយើងលាងទឹកសម្រស់ And the buri ear also tender, rinse it out and let it dry. ហើយនឹង buri ear នេះយើងសម្រស់ទឹកឲ្យវាស្ងួត And now I'm mincing the carrot. នៅនេះខ្ញុំច្រាំការ៉ុតឲ្យវាទូចៗ And now I'm mincing the buri ear. ខ្ញុំច្រាំស្លឹកកាជៀកជ្រូកឲ្យវាល្អិតតិចៗដូចគ្នា And now I'm gonna cut the vermicelli into small pieces. And then ខ្ញុំកាត់តាំងហ៊ុនឲ្យវាខ្លីៗ And now I'm adding in the green onion and garlic. លើខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយនឹងខ្ទឹមស I'm adding the ground pork. It's about half a pound. ខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកច្រាំហើយកន្លះ pound. And then I put in 1 egg. ដាក់ពងមាន់មួយ The egg used as a binder to combine all the mixture that hold together. And I put in about half a tablespoon of sugar, ស្ករកន្លះស្លាបព្រា and oyster sauce about a tablespoon. Oyster sauce មួយស្លាបព្រាបាយ អំបិលបន្តិច tiny bit of salt. And I put in 1 tablespoon of olive oil. ខ្លាញ់មួយស្លាបព្រាបាយ And 1 tablespoon of soy sauce. ទឹកស្អៀងមួយស្លាបព្រាបាយ And 1 tablespoon of fish sauce. ទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាបាយ Black pepper half a tablespoon. ម្រេចកន្លះស្លាបព្រាបាយ Then I put in minced garlic half a tablespoon ហើយនឹងខ្ទឹមសច្រាំឲ្យល្អិតកន្លះស្លាបព្រាបាយ And then you mix it all together until it becomes totally, stick together
Nên những cái bạch về ở chỗ kia tới ở về sọp tới hay mới tới ở về chỗ chị kia tới về riêng sweat job nên bây giờ move tới đi rồi. And that's it. And I'm gonna roll it up, pull out the egg roll wrapper and put about a tablespoon of the mixture. And you roll it away. And then you glue it with the eggs so that it stick together when you fry. It doesn't pop or break. And then you move cho tới hay you liệp bông mờn nằm bay you chiên tới cái mọi việc bay. Sorry about the egg roll wrapper kind of dry, but that's all I have. Some told the egg roll ខ្ញុំវាសបកវារៀងប្រេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែនឹងឯងប្រើវាឲ្យអស់ទៅ And you roll it until you all finish it, and then you're gonna fry យើង move វាទៅវាអស់សាច់ទៅហើយរួចទៅចាំយើងយកវាទៅចៀនAnd now you turn the medium heat on, put the oil in, and put the egg roll in. And kind of turn it often as you can until it's brown. You flip it over the other side. Những đã medium heat tới, and when it đã clang như cái đó, những đã egg roll cho tới. And then you kind of mơ về tới nó tới về ở về có hòm những tới chăm những tập lọc fry về mà. And then once you flip it over, you make sure the other side is golden brown. That means it's ready to take it out. Nhưng bên nào này nhưng fry vì hay chăm bên nào vì bơ có hòm hay nhưng vô vi chanh mà ban này thay vì ruồi vậy. Now look like it's all done. You can take it out and put it on the platter. I use the paper towel, put on a platter so they can absorb the oil. So nhâm vô cái đá đã nâng chan tới hay dừng đua egg roll mà ở về clang về chô tới cái nông cái đá. And it's all done, ready to eat. Thank you for watching. You all have a nice day. សូមអរគុណច្រើនបានជួយមើលវីដេអូ ជំរាបលា